Recording. Assalamu alaikum, everyone. Thank you for joining me again. গতবারে যে কথা হয়েছিল, I released an assignment যেখানে সবাই কিভাবে দুইটা ডকুমেন্টস বানাইতে পারে ওই অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আমাদের কথা হয়েছিল। তো অনলাইন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দেখলাম কি ডিসকাশন ছিল যে এটা নিয়ে একটু কনফিউশন ছিল, এক্স্যাক্টলি কিভাবে শুরু করবে, কিভাবে প্রসিড করবে, এটা নিয়ে সবাই একটু কনফিউজ ছিল। দেখলাম কি অনেকজনে মেবি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে স্ট্রাগল করতেছে, কোয়েশ্চেনগুলো যেভাবে আসতেছে। আই থিঙ্ক বেস্ট উই ক্যান প্রসিড একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে। সো একটা ভাই আমাদের বললো যে ভাই আমরা যদি একটা ভিডিও করতে পারি তাহলে মেবি এটা করার একটা হেল্প হবে। সো এই কারণে আমি ভাবলাম যে লেটস ডু দি অ্যাকচুয়াল অ্যাসাইনমেন্ট। আমরা অ্যাসাইনমেন্টটা করে তারপরে ওখান থেকে ভ্যারিয়েন্সেসগুলো আমরা ডিসকাস করতে পারি যে যারা করবে অ্যাসাইনমেন্টগুলো তারা কিভাবে প্রসিড করতে পারে। রাইট, সো দ্য অ্যাসাইনমেন্ট লাস্ট টাইম উই হ্যাড এ কনভারসেশন যে দুইটা ডকুমেন্ট আমাদের প্রডিউস করতে হবে এক একটা স্টুডেন্টের জন্য। নাম্বার ওয়ান হয়েছে একটা প্রোডাক্ট ব্রিফ। হ্যাঁ, ওই প্রোডাক্ট ব্রিফটা হবে অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট রোল। সো আপনি নিজে একটা ক্লায়েন্ট হয়ে একটা প্রোডাক্ট ব্রিফ লিখবেন যেখানে আপনি একটা ডেভেলপার হায়ার করলে তাদেরকে কী দেওয়া লাগবে। রাইট, সো এই ভিডিওটা মেইনলি হবে প্রোডাক্ট ব্রিফ করার জন্য, so that we can teach everybody on how a client should behave and how developers would perceive it to the best of their abilities to translate what the client wants. So the client যেভাবে যা বলবে যাতে আপনি as a development সেটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারেন। So এইটা নিয়ে মেইন ডিসকাশন হবে এই ভিডিও টপিক। The second document, which will be a scope of work document, right? এটা হবে অ্যাজ এ হার্ডওয়্যার ডেভেলপার রোল। সো মনে করেন আপনার ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে একটা প্রোডাক্ট ব্রিফ দেয়, আপনি অ্যাজ এ ডেভেলপার আপনি কিভাবে রেসপন্ড করবেন ওই ডকুমেন্টটা, বাট দ্যাট উইল বি in the next video that I create. It will be recorded shortly after this one. Okay, so let's see, going back to the first part of this assignment. As we discussed in the introduction document of the course outline, আমাদের যেখানে ডিসকাশন ছিল যে আমাদের এই 6টা ফেজেস আছে যেখানে আমরা ডিসকাস করব আমরা কিভাবে হার্ডওয়্যার ডেভেলপ করতে পারি। সো কারেন্টলি আমরা প্রথম ফেজে আছি। প্রথম ফেজে এই দুই ডকুমেন্টস নিয়ে আমরা বাকিগুলো ফেজগুলো কমপ্লিট করতে চেষ্টা করব। সো এই প্রথম দুই ডকুমেন্ট নিয়ে দেখবেন কি বাকিগুলা এই প্রথম দুই ডকুমেন্টের উপরে ডিপেন্ডেন্ট আছে। সো অ্যাসাইনমেন্ট ব্রিফ আমরা যখন দেখছিলাম গতবারের ডিসকাশন যে ভিডিওতে আমরা বুঝাইছিলাম যে কয়েকটা পার্ট আছে এই ডকুমেন্টসের যেগুলা আমরা এক্সপ্লেইন করতে পারবো, আর অনেকগুলো ডিটেলস আমরা ফিল ইন করবো যাতে একজনকে আন্ডারস্ট্যান্ড করা হয়। ওকে, সো লেটস হ্যাভ আ কুইক স্ক্যান ওভার দ্য ফার্স্ট সেকশন অফ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট। জাস্ট আমরা একসাথে রিড করে তারপরে আমরা ডকুমেন্ট লেখা আমরা শুরু করব। Okay, so before I read, I should also mention that I have added the overlay. যে একটা overlay আছে for the keyboard. এই কিবোর্ড ওভারলেটা আমি জানি এটা একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে ইনিশিয়ালি জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াটস দ্য পারপাস অফ ইট, বাট দেখবেন কি আমাদের ভিডিও যেগুলো করবো আমরা ইন ফিউচার এগুলোতে সবসময় আমি কিবোর্ড অ্যান্ড আমি মাউস ওভারলেও দেবো। এই ভিডিওতে আমি মাউস ওভারলেটা দিলাম না, বাট গোয়িং ইন ফিউচার আমরা যখন আলটিয়াম ইউজ করবো দেখবেন কি কিবোর্ডের উপরে আমাদের অনেক হেভি ডিপেন্ডেন্সি থাকে। সো আমি অনেকগুলো কিবোর্ডে টাইপ করব অথবা অনেকগুলো জিনিস প্রেস করব, শর্টকাটস নিতে হবে, অনেকগুলো অপারেশনাল শর্টকাটস নেওয়া হয়। ওখান থেকে কিভাবে কি করা হয় এটা আপনাদের বোঝার জন্য আমি কিবোর্ডের লেআউটটা দিতেছি। আর আমি চাই যে আপনারা একটু ইউজ তো হন কিবোর্ডের লেআউটটা দেখে, আপনারা আমি কিভাবে কাজ করি এটা যাতে আপনারা একটু অ্যাবজর্ব করেন। In that spirit I wanted to include the keyboard layout, so I just want to increase this and let's have a discussion now going forward. Let me see if I can zoom in a little bit. 150, let's go to not fun, come on, there we go, perfect. So
starting the first assignment, first section, we are discussing the consultation and conceptualization. Consultation phase দেখবেন কি আপনি ক্লায়েন্টের সাথে একটা ডিসকাশন করে কনসাল্ট করবেন তাদের সাথে যে তারা কি চায়, তারা আপনাকে একটা ডকুমেন্ট প্রডিউস করবে অথবা তাদের সাথে কথা বলে আপনি ডকুমেন্টটা লিখবেন, সো দ্যাট তারা যদি 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 এটা দেখে তারা সাইন অফ করতে পারে যে হ্যাঁ আমি আসলে এইটা চাই। এটা হচ্ছে একটা পিওরলি একটা হোয়াটস দ্য ওয়ার্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি এর ব্যাপার। সো যাতে কোনো মিস ট্রান্সলেশন না হয়, ক্লায়েন্টরা যা বলে তারা যাতে সাইন অফ করে, আর আপনি যাতে এখানে কিছু শর্ট না পড়ে কতগুলো অ্যাসাম্পশনস থাকে আপনি ওইটা পরে লিখবেন আপনার ডকুমেন্টে। So the objective in this assignment, each student will act in two roles, a client and a developer role, right? So as a client, you will design a hardware product, should be here, product brief. I missed the word there. So as a client, you will design a hardware product brief by specifying inputs, outputs, and translating components. So translating is your processing component. So as a developer, you will build another student's product based on their specifications. So আমি যে বুঝাইলাম আপনি দুইটা ডকুমেন্টস প্রডিউস করবেন, একটা আরেকজন স্টুডেন্ট কে দিবেন, ওই স্টুডেন্টটা ওই আপনার ডকুমেন্টের উপর একটা স্কোপ লিখবে, আর আপনি একটা প্রোডাক্ট ব্রিফ রিসিভ করবেন অন্য স্টুডেন্টের জন্য থেকে, আর ওই প্রোডাক্ট ব্রিফ থেকে আপনার একটা প্রজেক্ট স্কোপ লিখতে হবে। ওকে, so let's see, you will build another student's product based on their specification. This exercise aims to give you a hands-on experience in both hardware development and project management. Okay, so এটা একটা ব্রিফ, একটা কিভাবে প্রজেক্ট ম্যানেজ করা হয় আমরা একটা ব্রিফ প্র্যাকটিস করবো এক্সাম্পল দিয়ে। An additional role will be specified by the lecturer of this course for an external auditor. এটা distant future আমরা এটা ফোকাস করতে পারি। Each student must be ready to review a surprise combination of client developer project as an outsider, which will help grade your project value. Whatever, it's fine, not a problem for right now. Let's go jump into the next section, which will be important for this video. So assignment overview. Each student will produce a product brief. So a video that's specific to product brief হবে, এখানে অনেক explanations আছে, and second part হবে write a scope of work document as a hardware developer. So এটা দ্বিতীয় part, দ্বিতীয় document. So let's go back to the first document. So as a client, the student must specify the following product requirements. দুইটা input, হ্যাঁ, দুইটা জিনিস যে আপনি রিড করবেন, সেন্স করবেন, ইনপুট হিসাবে নেবেন, অ্যান্ড দুইটা আউটপুট আপনি এটা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবেন, কিভাবে ডিসপ্লে করবেন, কিভাবে একটা জিনিস মুভ হবে অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ আপনার ইনপুট, অ্যান্ড 1 or 2 ট্রান্সলেটর কম্পোনেন্টস। এটা আপনার উপরে ডিপেন্ডেড। সো ট্রান্সলেটর কম্পোনেন্টস হয়েছে মেবি একটা জিনিস, একটা সেন্সার একটা পার্টিকুলার থ্রেশহোল্ডে আসলো, এটা কি আপনারা কিভাবে ট্রান্সলেট করবেন টু অ্যান আউটপুট। সো that's what the translator component would be. It's a processing item. So you'll see we'll go over the scope diagram and try to do a flow diagram of how the product must operate. Acha. So following that, আপনার product brief এ কয়েকটা জিনিস লাগবে। A simple product brief must be written which consists of the following. So এই ডকুমেন্টের পার্টগুলো এখানে এখন ডিসক্রাইব করা হয়েছে। একটা ইন্ট্রোডাকশন লাগবে, হ্যাঁ, ইন্ট্রোডাকশনে আপনি বুঝাবে আপনার কোম্পানির নাম কি, আপনার বিজনেসের ব্রিফ, আপনি বিজনেসটা কি করে, অ্যান্ড আপনি যে প্রোডাক্টটা বানাইতেছেন এটা কোন পারপাসে বানাইতেছেন, আর প্রোডাক্টটা করবে কি এক্স্যাক্টলি। সো এটা ইন্ট্রোডাকশন আপনার বুঝাইতে হবে, রাইট। প্রোডাক্ট ইউজ কেসেস, সব প্রোডাক্ট কীভাবে ইউজ করা হবে, এটাতে আপনার একটা কনটেক্সট অ্যাড করে, যাতে প্রোডাক্টটা বানাইতেছেন এটা এটার অ্যারাউন্ডে কি এক্সপেকটেশনস আছে, এটা কোন এরিয়াতে ইউজ করা হবে, কোন এনভায়রনমেন্ট ইউজ করা হবে, এখানে সব কিছু বোঝানো যায়। সো যেগুলো স্পেসিফিকলি বোঝানো হয় না আপনার এখান থেকে আপনার আরো ব্রডলি বোঝানো হয়। সো ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট রিকোয়ারমেন্টস, আপনি এখানে বলবেন যে দেখেন আমি এই কয়েকটা জিনিস সেন্স করতে চাই, আমি এই কয়েকটা আউটপুট চাই, আর আমি চাই এইভাবে আউটপুটটা প্রসেস করে। Alright, so that's a list of all sensing, processing methods and output required for the product to be considered successful.
must list ranges of inputs and outputs. So must list ranges of inputs and outputs মানে আচ্ছা আমি টেম্পারেচার সেন্স করতেছি, টেম্পারেচার কোন টেম্পারেচার থেকে কোন টেম্পারেচারের মধ্যে চাই, ওর আমি একটা লাইট অন করতে চাই, লাইটের ব্রাইটনেস কত হওয়ার কথা। ইন দ্যাট কেস দেখবেন কি আপনার যদি এলইডি লাইট চান নাকি আপনার ইনক্যান্ডেসেন্ট লাইট চান, or even if it's a breathing light আপনি যদি চান, এগুলো সব ওখানে এক্সপ্লেন করা হইতেছে। Right. Budget available. Now for the sake of this project we're gonna do a dummy budget. আমি just বলবো মেবি আমার হাতে 1 লাখ টাকার মতো আছে or 2 লাখ টাকা আছে, প্লিজ মেক ইট উইদিন বাজেট, if possible lower. এটা একটা ব্যাপার স্যাপার আছে। ওকে, টাইম টু মার্কেট অ্যাভেলেবল। এখন টাইম টু মার্কেট আমি এই প্রোডাক্টটা কতদিনের মধ্যে চাই এটা এখানে এক্সপ্লেন করা হয়। সো whenever you do a business, you'll notice that they have a time to market because they might have budgets in place যেখানে এত দিনের বেশি হইলে দেন প্রজেক্টটা ফেলিয়ার হয়ে যায়। সো ওই এক্সপ্লেনেশন টাইম টু মার্কেট ওখানে দেখানো হয়, রাইট? As the outcome of this task, the student must create a product brief document which can be awarded to a hardware developer peer student. সো দেখবেন কি এই ডকুমেন্ট আপনার বানানোর পরে আপনি টেন্ডার করতে পারেন যে এই আমার প্রজেক্ট আছে, কে একটা স্কোপ দিতে পারে এই প্রজেক্টটা করার জন্য, যাতে তারা কম্পিট করতে পারে। দেখবেন কি আপনি যদি পোস্ট করলেন একটা জব হিসাবে, অনেকজনে আপনার প্রপোজাল স্কোপ অফ ওয়ার্ক ডকুমেন্টস দিবে, সেখানে তারা বলবে যে আমরা এই বাজেটে করতে পারবো, আমাদের এই টাইম লাগবে, এটসেট্রা এটসেট্রা এটসেট্রা। সো আপনি দেন প্রত্যেকটা স্কোপ অফ ওয়ার্ক প্রপোজালগুলো দেখতে পারবেন যে আপনি কোনটা চয়েস করতে পারেন অ্যাজ এ ডেভেলপার, যে ডেভেলপার আপনি আপনার প্রজেক্টটা অ্যাওয়ার্ড করতে চান। ওকে, regarding budget and time can be simulated amounts for the purpose of this project. Like আমি বললাম যে এটা for now একটা ডামি একটা অ্যামাউন্ট হবে। এখানে এই সেকশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিকজ দিস উইল ড্রাইভ ইউর প্রজেক্ট। let me see if I can do one more row there. So প্রত্যেকটা প্রজেক্টে এই লিস্ট থেকে আপনাদের পিক আপ করতে হবে যে কোন ইনপুটস চান, কোন প্রসেসিং চান, আর কোন আউটপুটস চান। তো আমি বললাম যে 2টা ইনপুটস নিতে হবে, 2টা আউটপুটস নিতে হবে, অ্যান্ড যে কোনো আইদার 1 or 2 প্রসেসিং ইউজ করতে হবে। সো প্রসেসিংটা হয়েছে একটু ইম্পর্টেন্ট, যেহেতু আমরা কোনো প্রোগ্রামিং করতেছি না এই কোর্সে, আমরা খুব অ্যানালগাস একটা প্রসেস নিয়ে আমরা চেষ্টা করবো টু কমপ্লিট দ্য প্রজেক্ট। সো এখানে ক্লায়েন্ট বলবে যে দেখেন আমি এই কয়েকটা জিনিস ইনপুট করতে চাই, আমি এই কয়েকটা জিনিস আউটপুট করতে চাই, কিন্তু আপনাকে বলবে না এক্স্যাক্টলি কোন প্রসেসিং জিনিস তাদের লাগবে। তারা জাস্ট বলবে যে ক্লায়েন্ট আপনাকে জাস্ট বলবে যে আমি এইভাবে আউটপুটটা চাই। আপনি অ্যাজ এ ডেভেলপার আপনি রেকমেন্ড করবেন এরকম করে যদি আউটপুটটা চান, আপনাদের প্রসেসিং করার জন্য এই কয়েকটা রেকমেন্ডেড সিস্টেমস আছে। আইদার আপনি একটা ট্রানজিস্টর ইউজ করতে পারেন ফর সুইচিং অর অ্যাম্পলিফাইং করার জন্য, 555 টাইমার যদি আপনি একটা মনোস্টেবল অর এস্টেবল টাইপের একটা আউটপুট করতে চান, অপ অ্যাম্প যদি চান যাতে একটা কম্পারেটিভ ভাবে ইউজ করা হয়, বাট ইউ ক্যান অলসো ইউজ ইট অ্যাজ আ অ্যাম্পলিফায়ার, আপনি অপ অ্যাম্প ইউজ করতে পারেন। ফ্লিপ ফ্লপস, আপনার যদি মাল্টিপল লজিক ইনপুটস থাকে, ওই ইনপুটস থেকে আপনি কিভাবে আউটপুট করবেন ওই ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে আপনি করতে পারেন। Comparator, that's a bit dumb because comparator and op amp is more or less the same thing. So comparatorটা আপনি ওই সেম হিসাবে ধরতে পারেন। ডায়োড ও রেকটিফায়ার, এটা মনে করেন একটা থ্রেশহোল্ড পর্যন্ত যদি যায় তখন অন হয়ে যায়, এরকম টাইপের একটা প্রসেসিং করতে পারেন। তো যখন একটা পার্টিকুলার ইনপুট goes over the forward voltage of a diode, that's when the diode switches on and then something can switch on or off. Okay, which is almost like a comparator but at 0.7 volts, right? And we're gonna pause the scope of this video এখানে আমরা এখানে pause করব so that আমরা ডকুমেন্টে লিখতে পারি প্রোডাক্ট ব্রিফটা এক্স্যাক্টলি কিভাবে করব। So let's go back up to the first section there and we see the sections that we need to talk about. We'll start typing. আমাদের 5টা section আছে এই document. So let's say introduction, product use cases, input and output requirements, budget available, time to market available. Okay, I'm going to turn all of these into first level headers. Let's see.
heading ones. Okay, I want to modify this to make it a bit larger. Let's go to size 20. So that's our our 5 sections. So আপনি দেখবেন কি যে এই হেডিংস গুলা ওয়ার্ডিংটা ঠিক নাই। Usually আপনি এখানে বলবেন introduction and then product use case, input and output requirements. That's not the true headings you're supposed to use. Those are just the explanatory headings. So আমি আপনাদেরকে আরো formal headings গুলো আমি in future দেব. Maybe in this document I'll probably do the editing of it. So let's have a quick discussion now regarding the introduction. So introduction আমরা বললাম the name of company, brief on the business, what your product hopes to achieve. So for the sake of this video, I'm going to keep it very simple and not formal. So the way I'm writing isn't for you to exactly copy, but it's for you to understand. Okay, I would like you to take what I write. আমি যেভাবে লিখতেছি এটা নিয়ে আপনি আরো ফর্মাল ভাবে আর রিফাইন্ড ভাবে ডিসকাশনটা করবেন। Now, before I produce anything further, let's see if I can just go normal here. I want to specify the ABCs of communication. So A, B, and C. So A is a matter of accuracy. Accuracy যাতে সবসময় আপনারা ইমপ্লিমেন্ট করে থাকেন, আপনাদের কথায় যাতে কোনো ভুল না থাকে, এক্স্যাক্টলি কি রাইট ইনফরমেশন আছে ওইটা সবসময় থাকে। B for brevity, বেশি কথা বলবেন না, এক্স্যাক্টলি কি বলা লাগবে শর্ট সংক্ষিপ্ত এক্স্যাক্টলি প্রিসাইজ ভাবে বলবেন। হ্যাঁ, আর দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর কমিউনিকেশন। আর নাহলে আপনার কথাতে আপনার এক্সেসিভ কথা বলা হয়ে যায়। আপনি দেখবেন এই ভিডিওতে আমি অনেকগুলো এক্সেসিভ কথা বলতেছি, আমার ব্রেভিটিটা ঠিক না, এই কারণে আমার ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যায়। আমি রিফাইন করি না, এটা একটা পার্সোনালি আমার একটা কাজ করা লাগে এখানে। সি ইজ ফর ক্ল্যারিটি। আপনি যা বলবেন এক্স্যাক্ট ভাবে বলবেন না যে এরকম ফিল হয় অথবা এরকম মনে হয়। ইট হ্যাজ টু বি এক্স্যাক্টলি আমি এই করে চাই। ইট মাস্ট বি প্রপারলি ডিফাইন্ড। এখানে যাতে কোনো অ্যাম্বিগুইটি না থাকে যে আপনি হাফ করে বলতেছেন যে আমার মনে হয় এরকম নো, ইট মাস্ট বি ভেরি ক্লিয়ার। ওকে, সো ইন্ট্রোডাকশন, নেম অফ এ কোম্পানি। আমাদের কোম্পানির নামটা দিলাম একটা স্যাম্পল হিসাবে। Our company is called Sample Company. Then now, brief on business. We are in the business of, একটা example এখানে দিলেন, security, medicine, industrial development, whatever. You can use it and then we'll come back to it once you guys have decided how you're going to do this. Okay, development, and then we wish to develop a product or device that will perform in our industry the following way. Example 1, 2. Okay, so that's what we're starting off with. আমাদের এখানে কিভাবে কি করা হবে এটা explanation ওখানে দেয়া হলো, right? You guys as a student must figure this one out. It's a very creative requirement. You guys must plan this out and proceed with the document. Product use cases. Okay, product use cases এখান থেকে আপনাদের আরো রিফাইন ভাবে আপনাদের বুঝাইতে হবে আপনি প্রোডাক্টটা কিভাবে ইউজ করতে চান। Right, so let's take for example security. হ্যাঁ, সিকিউরিটি এক্সাম্পলটা নিয়ে আমরা যদি নেই দেন আমরা বলি যে our product is meant to sense, এখানে আপনার সেন্সিং রিকোয়ারমেন্টস গুলো বলবেন যে মেবি মোশন, ট্রিগার, সুইচ, হ্যাঁ, অথবা লাইট সেন্স,
এরকম টাইপের একটা যদি আপনি এক্সপ্লেনেশন দিতে পারেন ওখানে এইটা একটা সেন্স করে আপনি প্রসিড করতে চান যে আউটপুট এরকম করা হবে। আপন সেন্সিং দ্য সিগন্যাল you want there to এখানে আপনি অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন দিতে পারেন যে মেবি একটা ডিলে করতে চান, ডিলে দিতে পারেন অথবা থ্রেশহোল্ড সেন্স করতে পারবেন। মেবি আপনার ইমিডিয়েটলি না, একটা মনে করেন যদি লাইট একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার পার্টিকুলার একটা ইন্টেন্সিটিতে উঠলে তখন আপনি ইয়ে করবেন threshold sense, want you there to delay threshold sense or combination action sense. So maybe multiple জিনিস আপনি সেন্স করে তারপরে ট্রিগার করতে চান, right? Once the sensing is considered successful, we want এখানে বলতে পারেন an alarm, silent alarm দিতে পারেন or একটা trigger a light maybe আপনি অন করতে চান, so LED output অথবা what is the other outputs we listed here? So plenty of outputs we listed here, solenoid, servo, display or DC motor. Oh, okay, so yeah, or DC shut motor on করতে চান, so maybe একটা জিনিস অফ হয়ে যায়, right? Back to this. Okay, that's a product use case explanation করতে আপনি as a client আপনি এটা কিভাবে ইউজ করবেন ওখানে এক্সপ্লেইন করা আছে, right? Input and output requirements এখানে নাও আপনি আরো ডিফাইন করলেন। সো এক্সাম্পল দিলাম আমরা মেবি একটা সিকিউরিটি যেহেতু মেবি হইতে পারে আমরা যদি লাইট অন দেখি তখন আমরা চাই যে একটা লক মেবি ক্লোজ হয়ে যায়। যদি একটা জায়গায় যদি লাইট অন হয়ে যায় তা আমরা চাই যে একটা লক বন্ধ হয়ে করে ফেলা। সো লেটস সে এক্সাম্পল light sense, motion sense, motion sense, combination to alarm and DC motor. So এখানে এখন আমরা যদি এক্সপ্লেইন করা শুরু করি, so the product should sense the presence of a person inside a closed room if a light becomes switched on while if device is armed. It should trigger the alarm if there is motion detected. Oh, so let's do it this way. Sorry. If the light becomes switched on while the device is armed, the lock should be engaged. If the presence of someone is found, the alarm should be. Okay, so আমরা এখানে ডিসকাশনটা করলাম কি যে একটা সিকিউর রুমে যদি লাইট অন হয়ে যায় তখন সব লকসগুলো যাতে এনগেজ হয়ে যায়, সো লকসগুলো যাতে কেউ খুলতে না পারে। মেবি একটা সেফটি বক্স আছে ওইটা লক হয়ে গেল, এখন যখন একটা মানুষকে সেন্স করা হয় তখন অ্যালার্মটা যাতে অন হয়। তো একটা জিনিস নোটিস করবেন এখানে একটা ডিসক্রিপেন্সি আছে, মানে এক্স্যাক্টলি ক্লিয়ার না, কারণটা মেবি ওয়ার ইফ বোথ অন আছে অথবা এটা কি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অন অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা বোঝানো হইতেছে না। তো এখানে আরো ক্লিয়ারলি বলতে পারেন যে একটা আপনারা যদি জানেন একটা ট্রুথ টেবল কিভাবে করে,
So you have to, let me just try to do this. I'll pause for a second. I just want to confirm it first. Okay, resuming. I'm just like to figure out sorry for the little cut in the video. So as a client আপনি যদি পারেন exactly কি করতে চান এটা একটা truth table যদি বানাইতে পারেন that helps figure out how we wanna proceed. So একটা truth table টা কি? Truth table is একটা use cases for আপনি কোন সিচুয়েশনে কি অন হবে, কোন ইনপুটস গুলো আছে, এগুলোতে কয়েকটা কম্বিনেশন থাকে, সেখানে দেখবেন কি একটা ট্রুথ টেবলটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো দ্য বাইনারি অন এন্ড অফ অফ পার্টিকুলার থিংস ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সো এখানে দেখবেন কি আমাদের দুইটা ইনপুট আছে, therefore we have let me see, we have two inputs and two outputs. They can have their own columns, so two outputs. So inputs being input one is being the presence sensor, input two light sensor, the output one alarm, output two lock sensor, just lock. Okay, so how do we proceed with this? So the inputs is where your binary combinations will be. So দেখবেন কি আপনার কয়েকটা জিনিস on at the same time, off at the same time এরকম হয়ে থাকে। সো আমরা যদি বেসিক্স হিসাবে ধরি, আমরা প্রথমে শুরু করি যখন দুইটা অফ থাকে, যখন দুইটা ট্রিগার না করে। সো 0 0, হ্যাঁ, তারপরে হয় 0 1। সো মনে করেন জাস্ট লাইট সেন্সরটা অন হয়েছে বাট ইনপুট প্রেজেন্সে কোনো থ্রেশহোল্ড হয়, রাইট? I will explain further the threshold, but for now just case গুলো আমরা একটু বুঝতে চেষ্টা করি। Third case will be 1 and 0, হ্যাঁ। Third case যখন আপনার ইনপুট প্রেজেন্সটা অন হয়েছে বাট লাইট সেন্সরটা অন হয় নাই, and then fourth case when both of them have triggered their threshold. Yeah, just to keep it simple, এটা কিন্তু আরো elaborate হতে পারে যে ইনপুট সেন্সিং যদি একটা পার্টিকুলার রেঞ্জ হয়, প্রেজেন্স দেন একটা জিনিস হয়, তারপর আরেকটা পার্টিকুলার রেঞ্জে আরেকটা জিনিস হয়। সো there is multiple ways you can try to explain this. এটা আপনার জাস্ট খুব ক্লিয়ারলি আপনি যাতে আপনার হার্ডওয়্যার ডেভেলপকে বুঝান, রাইট? সো input presence sensor, let's specify the threshold, right? HU threshold. Nope, I don't want to explain this way. Threshold when a presence is detected inside the room. Okay, light sensor. Eater explanation to keep. When the light intensity changes, what to change over? Let's give an example. What is a good lumens? Changes more than 500 lumens. I'm not entirely sure. You guys can figure this one out. Alarm output the key. So alarm output is 12 volt buzzer must be switched on. Okay, and lock output the key. 12 volt solenoid must be engaged. Okay, I'm gonna do this. I made it to photo. Not a very good paper, but whatever the case, let's see if I can decrease this. All right. So এখানে দেখবেন কি আমাদের ইউজ কেস গুলো এক্সপ্লেন করা হলো। So when 0 0 হয়ে যায়, এটা off and lock off, right? লকটা অফ হওয়া থাকুক, কোনো প্রবলেম না, লকটা ওখানে এক্স্যাক্টলি যেভাবে থাকে। Not a very smart idea, but a good example. So then in just light sensor টা অন হয়ে গেল, মনে করেন একটা কারণে কেউ লাইট অন করলো, এটাতে কি হইতে পারে? এখন জাস্ট অ্যাজ এ প্রিকশন হইতে পারে কি অ্যালার্মটা অফ থাকুক,
বাট লকটা যাতে এনগেজড হোক জাস্ট অ্যাজ এ প্রিকশন, সো অন। হ্যাঁ, তারপরে এখন দেখলেন যে একটা মানুষ যদি প্রেজেন্স পাওয়া যায় এটা কিভাবে ট্রিগার করা হয়। সো লাইট অফ কিন্তু একটা মানুষ পাওয়া গেছে, দ্যাটস ভেরি সাসপিশিয়াস। ওকে, এখন যখন একটা মানুষ থাকে অ্যান্ড লাইট অফ হয়ে থাকে দ্যাটস সাসপিশিয়াস। সো বাজারটা অন রাখতে পারেন অথবা বাজারটা অফ রাখতে পারেন। আই থিঙ্ক বেস্ট টু জাস্ট কিপ ইট অন দেয়ার অ্যান্ড অন দেয়ার। হ্যাঁ, অ্যান্ড লাস্টলি যখন একটা মানুষকে পাওয়া যায় অ্যান্ড লাইটও সেন্স করতেছেন এটাতে সেম অন অ্যান্ড অন। দ্যাটস আ গুড ট্রুথ টেবল ফর আস টু জাস্ট প্রসিড উইথ। এখান থেকে আমরা বাকিটা যা করার লাগবে এখান থেকে আমরা বিল্ড করবো, জাস্ট অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল। ওকে, লাস্টলি বাজেট অ্যাভেলেবল এখানে এখন আপনার জাস্ট সিম্পলি বলবেন যে let's just put a easy 200k BDT, right? You guys can write it আরো ভালো করে লিখতে পারেন, but for the sake of this example just understand what needs to be said. And lastly, time to market available, আপনার কত টাইমের মধ্যে এটা করতে চান, let's say 30 working days straight up. Okay, now আমি যেভাবে এই পুরো ডকুমেন্টে লিখলাম, অফকোর্স এখানে অনেকগুলো ইনফরমেশন নাই, রাইট? এখানে এটা আরো ফর্মালি লেখা লাগবে। আপনি যদি একটা হাই লেভেল ক্লায়েন্টাল হয়ে থাকেন আপনার এখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক সুন্দর করে লিখতে হবে, অফকোর্স, রাইট? তো আই ওয়ান্ট ইউ গাইজ আপনাদের নিজের টাইমে এরকম একটা ডকুমেন্ট লিখতে, যাতে আপনারা এক্স্যাক্টলি কিভাবে আপনাদের প্রোডাক্টটা বানাইতে চান এটা আপনারা এখানে স্কোপ করে ফেলান, product brief করে ফেলান, sorry. Once you guys have this product brief complete, this must be published. আপনি সব ডেভেলপার কাছে এটা পাবলিশ করে একটা ডেভেলপার আপনার ডকুমেন্ট দেখে একটা রেসপন্স প্রজেক্ট স্কোপ দিবে। সো আমরা নেক্সট ভিডিওতে আমরা ডিসকাস করব একটা প্রজেক্ট স্কোপ কিভাবে লিখে এটা কিভাবে এই ডকুমেন্টের উপরে আমরা লিখবো, এটা আমরা বোঝাবো। ওকে, so for now, assalamu alaikum. I hope to see you guys in the next video. Thank you for listening.